Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning, my dear students. Today we shall complete our discussion regarding um, criminal liability and its requirement in environmental crimes. Environmental crimes. In last lecture, we said that in general, there are variety types of responsibility. Regular responsibility, which based on elements, essential elements, acts reus and mens rea, act and intent, which consider the basic of liability in formal crimes, and there are another crimes called material responsibility, which require additional elements, acts reus or act or conduct, prohibited conduct, intent or mens rea, plus bad result and causation, and certain types of crimes require attendant circumstance. And there is a difference between attendant circumstance and aggravated circumstance and mitigating circumstance. Attendant circumstance consider or treat as element, or consider looks like element. Okay, why? It means that attendant circumstance require. So there is no liability without attendant circumstance if it required. But regarding aggravated and mitigating circumstance, both of them don't consider elements, or in another meaning, the consequence of occurrence, existence, aggravated and mitigating circumstance is elevated penalty or mitigated penalty, elevated responsibility or mitigated responsibility. But both of them not required for creating responsibility. And that's the difference between attendant circumstance in hand and mitigating and aggravating circumstance in another hand. That's the regular responsibility. But there are another types of responsibility, although it's rare, but it could be exercised in certain types, in certain cases. In last lecture, we start in such a regard. We start our discussion about abstract liability, and we begin our discussion regarding to vicarious liability. And today we shall complete our discussion regarding to vicarious liability, and also we shall discuss another type of liability, antecedent liability. And we shall discuss the possibility of existence such rare types of responsibility in environmental crimes. Okay, we said that according to vicarious liability, one of the legal required conditions for initiating
a criminal charge for all types of crimes. Okay, is that perpetrator must commit, commit a certain prohibited conduct, either commission or omission. Okay, so it means that criminal responsibility and criminal charge required commission of certain prohibited conduct. It means that perpetrator could be punished only for his or her personal conduct. It means that in general, criminal liability criminal liability is personal. It means that no one can carry any charge for act committed by another person. But the question has been raised regarding to the possibility, exceptionally, for establishing, creating criminal responsibility, criminal charge without commission any personal prohibited conduct. A charge in such a case based upon prohibited conduct, yes, but committed by another person. Responsibility in such regard code material responsibility. Vicarious liability, as we said in last lecture, in vicarious liability transfers from a defendant who already committed prohibited conduct. Okay, to different defendants, to another person, to another one. On the basis of a special relationship, supervisory responsibility, for example, cooperate responsibility, for example. In such a case, responsibility transfers from person or defendant or perpetrator or who or whom commits prohibited conduct to another one who didn't commit any prohibited conduct at all, either as a perpetrator or conspiracy. But responsibility in such a regard based upon special relationship which linked or connect perpetrator, okay, or whom commit prohibited conduct, and person whom carries responsibility although he didn't commit any prohibited conduct. Under theory of vicarious liability, defendant doesn't need to commit criminal conduct, criminal act supported by criminal intent or guilty mind. Regular responsibility. But the defendant just had to be involved with actor or perpetrator in legally, okay, not legally defined relationship. So, looks like omission, which must be based upon legal duty to act positively and legal duty to act positively based up
either a statute or special relationship or contractual relationship. Under vicarious liability, defendant doesn't need to commit criminal conduct supported by guilty mind, but it's enough that defendant just has to be involved with the perpetrator with legally defined relationship. In general, vicarious liability consider one of civil law liabilities. So, vicarious liability could exist or essentially exist in civil law is common between employers and employees, supervisor and subordinates. Responsibility of supervisor of subordinates conduct. Okay, such responsibility in nature in general, okay, creates civil responsibility, not criminal responsibility, but exceptionally in certain cases also carry criminal responsibility. Corporate liability is a type of vicarious liability that allows corporation to be prosecuted, to carry charge. Corporation, an institution, or establishment. The question is, how could such types of perpetrators who consider legally defined person, legal person, not natural person, legal person, could carry charge. Yes, could carry charge exceptionally in rare and certain cases. But apart from its owners, agents, and employees, corporation could carry responsibility, but could not punished by incarceration because it's incredible to judge it. Legal person with prison term, jail, prison, life imprisonment, whatever. But only in such cases, in certain legislations, legal person, corporation, institution, and so on, could be punished only by fine. By fine. Such type of responsibility is a modern concept that don't exist at early common law. It's a modern concept regarding to responsibility, vicarious responsibility. Although corporations cannot be incarcerated, they could be only fined. The importance of such a question is it raises another question regarding to whether material liability could be applied in environmental crimes or not. Oh, do these crimes require responsibility to be based upon the availability of guilty mind? Such question will rise particularly in the case of examining the possibility of existence of vicarious liability, such as such responsibility is no more than a form of material responsibility. General rule is that
legal relationship between crime and defendant, whom carry its responsibility and carry charge, the offender must contribute in occurrence of the crime by his or her conduct, either commission or omission, and there must be causal relationship between criminal conduct and prohibited bad result in materially crimes. The general rule in such regard that legal relationship between crime and defendant whom carry its criminal responsibility offender must contribute, as we said from minutes ago, in the prohibited conduct. What about vicarious liability in in Egyptian legislation? In general, Egyptian constitutional codes had that such type of responsibility considered unconstitutional. Although we see later that such responsibility, such responsibility already exists in environmental law. Egyptian Civil Code approved and established the rules of vicarious liability. In accordance with these rules, there is a possibility for compensating compensation the damage that arise from the act of third party based upon vicarious liability. But this type of liability has no place in general in the scope of penal law because the responsibility of penal law, as well as articles which carries criminal liability, like environmental law. General, such type of such type of responsibility had no place in its scope. Penal law didn't approve the responsibility of chef chef superior for conducts of subordinates, but penal law only recognize personal responsibility. So it is conceivable that any person would to be accused or convicted for crime in which he or she wasn't its perpetrator or an accomplice. So there is no responsibility in penal law in any articles which leads to carrying criminal responsibility, like environmental crimes, for conduct of third party. In general, exceptionally, Egyptian legislature in many forms of laws approved vicarious liability, and that a person may be considered criminally responsible for another person or third party criminal conduct. For example, if what stipulated in Article number 195 of Penal Code regarding to determination of the criminal responsibility of editor-in-chief for what is published in a newspaper which he is considered or which his or her position is the editor-in-chief. Responsibility for other conducts in such cases based upon a kind of assumption
And such a type of responsibility was based upon assumption consider in criminal cases consider unconstitutional because criminal responsibility, as we said before, must based upon certainty. Responsibility had to be beyond reasonable doubt. In such a regard, such a type of responsibility confused with constitutional principles. So is assumed or hypothetical responsibility based on the fact that perpetrator is considered criminally responsible regardless of his guilty mind, either mistake or intentionally, whatever. As a legislator consider that the guilty mind is available and consider in such case regardless of proving guilty mind. A part of jurisprudence try to defend such type of responsibility. Jurisprudence, as I believe that in the case that legislators stipulated and approved such type of responsibility in such cases is not considered assumed, but consider personal. It requires the availability of certain conditions that ensure a clear identification of prohibited conduct for which person is responsible. So it must be proven that one of the employees or subordinates of the defendant, supervisor or chef committed crime. That's the first condition. Second condition, it must be proved also that crime is already occurred. Also the owner, also supervisor, or the chef of the facility mistake in such a case. What's the mistake which he already or she committed is violation of his duty of supervising his employees. That's the point of view of certain jurisprudence. And if the owner of the facility has proven impossibility regarding to his or her monitoring or availability of monitoring responsibility of the store's owner cannot be available in such case. Another part of Egyptian jurisprudence believe that such responsibility based upon failure of the manager or two supervisors have subordinate conduct, which lead to the occurrence of the crime. So, according to such point of view, okay, vicarious liability or liability in such a regard don't pay upon assumption, but based upon prohibited conduct. Certainly prohibited conduct of supervisor, chef, which carries charge in such regard is the leak or failure of manager to supervise his subordinates. Okay, which lead to the occurrence of the crime, and it is considered an independent responsibility from head or her subordinates responsibility, no matter if such refrain were intentional or negligent or careless or reckless.
In our point of view, this point of view not valid. It's invalid. Even if they try to establish responsibility on reaching the duty, legal duty of supervisor or of chef to supervise or monitoring subordinates conduct, because mentioned article don't lead you such interpretation or give any legal value or support or such point of view, because these articles has been established criminal responsibility even if offender proves that he or she don't make any negligence of his or her duty of supervision or monitoring, and if he or she proves that he already did his duty in the right way. Also, one point of view regarding to impossibility doesn't carry any value, because such a certain articles didn't determine or lead to such consequence or such result or such point of view. So, claim of existence of responsibility in general, according to such articles, shall not eliminate criminal liability. Such part of jurisprudence assumes such result, while such articles don't lead to such interpretation or give any legal value or support or such point of view, because these articles have established criminal responsibility even the offender, okay, proves or supervisor or chef or owner proves that he or she don't make any negligence, okay, and do all of his best as a reasonable person for his or for conducting his duty of supervision or monitoring of his or her subordinates. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت يا أولاد أو المحاضرات اللي فاتت، بدأنا نتكلم في الشابتر 3 عن الكرايمز اند بينالتي، وأول بيزكس بتاعتنا إن إحنا بنتكلم على اللايبيلتي، على المسؤولية الجنائية. إحنا بصفة عامة عندنا ريجولر، عندنا liability اللي هي قائمة على على إيه؟ على أركان الجريمة، ركن مادي وركن معنوي في الفورمال كرايمز، وركن مادي وركن معنوي وباد ريزلت اكوزيشن والاتين سيركمستنس على النحو اللي احنا قلنا قبل كده. لكن انا عندي اشكال تانية، انواع تانية من اللايبيليتي، سترايك لايبيليتي اللي هي ما بتتطلبش ركن معنوي، اوكي، وعندي فيكاريوس لايبيليتي، واتكلمنا عن السترايك لايبيليتي ان جنرال والسترايك لايبيليتي في الانفيرمنتال كرايمز.
اتكلمنا بعد كده او بدانا نتكلم في المحاضره اللي فاتت عن الفايكاريوس لايبيليتي والانسيدنت لايبيليتي، هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله. فاتكلمنا قلنا في الفايكاريوس لايبيليتي بتقوم على فكره ايه؟ المسؤوليه الجنائيه لازم تكون شخصيه، ده قاعده عامه، عكس المسؤوليه المدنيه. مسؤوليه المتبوع عن اعمال التابع ماده 162 163 173 من القانون المدني، اللي ممكن بتقوم على فكره ايه؟ كومبنسيشن او التعويض على خطأ يرتكبه أحد التابعين، اللي هيطلق عليها مسؤولية المتبوع عن عمل التابع. مقبولة ومعروفة وأساسها في القانون المدني، لأن المسؤولية التبعية هنا هي أحد أهم أسس المسؤولية في القانون المدني. مسؤولية في القانون المدني أما الشخصية أما تبعية. أوكي. لكن في القانون الجنائي لا، مفيش غير المسؤولية الشخصية. ده مبدأ من المبادئ الرئيسية في الدستور، المسؤولية الجنائية شخصية. تعني إيه؟ يعني إن ما ينفعش حد يسأل عن خطأ الغير. طيب، هل الفيكاريوس liability ممكن تعمل initiation للتشارج criminal liability؟ كقاعدة عامة لا، لكن استثناء ممكن. الاستثناء يكون يا ولاد بإيه؟ بنص في بعض النصوص زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت وقلنا من شوية، بتجيز المسؤولية الجنائية side by side with civil liability، زي مسؤولية رئيس التحرير عن ما ينشر في جريدته، حتى لو شغل نشر، لو كبربيتريتور او ككومنس، كفاعل اصلي او كشاري. اوكي. مسؤوليه رئيس الحزب عن ما ينشر في جريده حزبه، وكمان مسؤوليه في القانون اللي في قانون البيئه، مسؤوليه مدير المنشاه او صاحب المنشاه على اي ضرر يسبب للبيئه من احد تابعيه. معروفه في قانون البيئه، منصوص عليها في نص خاص في قانون البيئة. طيب، السؤال هنا، المسؤولية دي قانونا موجودة؟ وفقا للقانون موجودة. طيب، ازاي هتبقى موجودة عندي في قانون البيئة والدستور بيقول غير كده؟ الدستور قال لي قانون المسؤولية الجنائية شخصية. بالنسبة لمسؤولية رئيس التحرير اتحكم بعدم دستورية، ودي مشكلة هتقابلنا برضه فيما يتعلق بمسؤولية مدير المنشأة عن تلوث الذي يحدث. مسؤولية ايه هنا؟ ايه؟ مش مدنية، احنا بنتكلم على مسؤولية جنائية، ده فيها حبس، فيها غرامة وفيها حبس. طيب، ازاي هيسأل مدير المنشأة عن التلوث اللي هيعمله احد التابعين اللي شغالين معاه في الشركة او الهيئة او المؤسسة، الرغم ان هو ما اداش اوردر، لا في تحريض ولا اتفاق ولا مساعده طيب، فالسؤال هنا السؤال هنا ازاي هيكون في مسؤوليه جنائيه بدون سلوك ارتكبه الجين، سواء هذا السلوك كان يمثل سلوك رئيسي كفاعل اصلي او اشتراك. جانب من الفقه زي ما كنت بقول لكم قال ايه؟ طبعا المسؤوليه الجنائيه ما ينفعش انها تكون مفترضه. في الفايكاريوس لايبيليتي المسؤوليه الجنائيه، المسؤوليه المدنيه هنا او المسؤوليه هنا اسيومد، مفترضه.
مسؤوليه المتبوع عن اعمال التابع مسؤوليه اشرافيه. اوكي. البعض قال ايه؟ طيب الكلام ده ما يتعارضش مع الدستور ولا حاجه. ليه يا سيدي؟ قال لك لان بمنتهى البساطه المسؤوليه الجنائيه هنا في هذه الحاله بتقتضي مجموعه من الشروط. اولها ان يكون جريمه حدثت بالفعل، ان يثبت ان احد التابعين ارتكب بالفعل، والمسؤوليه هنا ارتكب هذه الجريمه بالفعل يعني نقطه بيه، والمسؤوليه هنا قائمه على العلاقه الخاصه اللي هي العلاقه التعاقديه اللي بين مدير المنشاه وبين الايه، وبين السبورتيني الشخص التابع اللي هو ارتكب الجريمه او ارتكب السلوك المؤثر. طيب ده مسؤوليه التابع. طب المتبوع هيسال جنائيا ازاي؟ قال لك مسؤوليه المتبوع هنا بقى في هذه الحاله مش مسؤوليه مفترضه، ده مسؤوليه عن فعل شخصي. ايه هو الفعل الشخصي؟ قال لك تقصيره في الاشراف على تابعيه، اللي هو نفس مفهوم الفيكاريوس لايبيليتي في الكريمنال في البينال في السيفل لو. طيب ده يقتضي ايه؟ يعني التفسير ده هيؤدي لايه؟ الكونسيكونس بتاعته ايه؟ انه هو مدير المنشاه او السوبرفايزر اي مكان لو اثبت انه بذل جهد ريزونبل بيرسون، جهد الراجل المعتاد، هنا مفيش مسؤوليه. كمان لو اثبت القوه القاهره والحادث الفجائي اللي حال بينه وبين الاشراف، هنا مفيش مسؤوليه. طبعا هنا بنرد عليه ونقول ببساطه الكلام ده مش المسؤوليه. الفيكاريوس لايبيليتي هي اللي هنا اسيوم زي ما انت بتقول، لا ده كلام كله بيفترض، لان النص ما قالش كده. كل النصوص العقابيه التي اقرت الفيكاريوس لايبيليتي ما قالتش كده، والنص يفسر في حدود منطقه، في حدود منطقه. وزي ما قلنا الكوبريت لايبيليتي اللي هي ممكن من خلالها يبقى في مسؤوليه للليجل بيرسون، الشخص او الشخص الاعتباري، شكل من اشكال المسؤوليه الايه؟ الفيكاريوس لايبيليتي. اوكي. طيب من هذا المنطلق احنا زي ما كنا بنقول هذا الجانب من الفقه جانبه الصواب. ليه؟ لان بمنتهى البساطه افتراض مش مبني على اساس، مش منصوص عليه في النص. طيب the opinion of Egyptian Supreme Constitutional Court. Egyptian Supreme Constitutional Court ruled that criminal penalty is personal in nature, okay, and it must be proportionate with the crime. Proportion between crime and or corrupt conduct and penalty. Constitutional courts also um, اوكي يا عبير، اوكي البقاء لله يا بنتي، البقاء لله، البقاء لله. Constitutional Court also ruled that general principle is there must be a legal relationship between crime and defendant whom carry criminal responsibility or criminal liability. Offender must contribute on occurrence of the crime by his or her personal conduct, either commission or omission, either as a perpetrator or accomplice. There must be a causal relationship between criminal conduct and prohibited bad results. Supreme Constitutional Court also ruled based upon this reason that text that establishes criminal responsibility for editor-in-chief for what is published in his or her newspaper is
unconstitutional. Unconstitutional. It also ruled that criminal liability of the head of political party for what was published in the Parts newspaper also unconstitutional. الكلام اللي احنا قلناه من شوية. According to such principles that established by Supreme Constitutional Code, in our point of view, there is no place for approving vicarious liability in penal law and penal articles, and what the legislature stipulated in various laws like penal law, environmental law, is found with nullity because of its unconstitutionally. المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية مسؤولية رئيس التحرير عما ينشر في جريدته، تحكم بعدم دستوريتها، وبالتالي هذا النص في قانون العقوبات معطل. وكذلك حكمت بعدم دستورية مسؤولية رئيس الحزب عما ينشر في جريدة الحزب، هذا النص معطل. طيب حكمت بعدم مسؤولية مدير المنشأة عن أفعال التلوث البيئي الذي يرتكبها التابعين؟ لا، إلى الآن. لكن هذا النص معرض لأنه يتحكم بعدم دستوريته جريا على هذا السياق. يبقى تاني يا ولاد نركز في النقطة دي قوي. النصوص الخاصة في قانون البيئة بمسؤولية مدير المنشأة عن أفعال التلوث البيئي، الكلام اللي احنا هنشوفه في المحاضرة اللي بعد الجاي، التي يرتكبها التابعين إلى الآن غير معطلة، بمعنى لم يحكم بعدم دستوريته. لكن لما يجي يحصل كيس ويتحكم في أو يبقى في تشارج ويروح الأمر للمحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا هتحكم بعدم دستورية هذا النص. Okay? So, the question arises whether legislator has stipulated the determination of vicarious liability in environmental law, or did such law didn't define such type of responsibility. And in the case of approving approving of the environmental law of such a type of responsibility, another question arises about the fate of this article and extent to compatibility with the provisions of Constitution or not, in the light of rulings issued by Supreme Constitutional Court that aforementioned. Situation before environmental law, which issued in 2009, and after amendments, legislators stipulated in Article 72 of environmental law that, taking into consideration provisions of Article 96 of such law, any person in charge, any charge with managing establishment, which mentioned in Article 69 of such law, discharging in the water, shall be held responsible for any acts committed by his
employees or subordinates in violation of provisions of the said article if his full knowledge of such violation. So such article required only knowledge of the supervisor or the owner of such violation is proven, and if the crimes was committed due to negligence of his duties. In such a case, he shall be penalized as or as per Article 84 of Environmental Law. What about the situation after amendment of such article, Article 72 of Environmental Law, to avoid its constitutionally? Legislature tried to avoid. Legislature were oriented about possibility of ruling unconstitutional of article number 72. So he conduct amendment to avoid previous criticism by amending the text of article 72 by law number 9, which issued in 2009, that provide specific rule and conditions for applying vicarious liability. Legislator tried a vicarious liability. Legislator tried to avoid such freedom by, on another hand, legislator required the knowledge of the person, knowledge who were in charge with actual management of prohibited conduct of his or her subordinates or ordinators, according to the to stipulated in Article number 69 of Environmental Law. Legislator also required the crime must be occurred as a result of the perpetrator's breach of his job duties. The conduct for which legislator acknowledge the responsibility of the other's conduct of the manager of the establishment or owner is throwing or discharging treating materials, waste, or liquids that may cause pollution in Egyptian only beaches, water adjacent to them, whether it was intentionally, recklessly, or negligently. Okay. In our point of view, legislator had done well to amend such text to determine the responsibility or to determine or to approve or provide vicarious liability, and the aforementioned rules conform and compatible with constitutional principles. Okay. However, despite of such amendment, legislator left text 69 of environmental law without any modification, which criminalize non-intentional discharge or dumping waste into the sea. If it was committed by one of the facility workers, subordinates, or that goes the responsibility of facility manager for the non-intentional con despite its contradiction with provision of
relevant provision of Constitution, we have previously criticized such approach. اتكلمنا يا أولاد عن ال vicarious liability وقلنا بالنسبة للمسؤولية عن فعل الغير إن كان القانون المدني بيعرفها مسؤولية عن فعل الغير وبمقتضاه بيلتزم الشخص التابع أو المتبوع إنه يعوض عن الأخطاء التي تحدث، يعوض الغير عن الأخطاء التي تحدث من أحد تابعيه، بأن المسؤولية دي ملهاش محل في قانون العقوبات، لأن قانون العقوبات ما بيعرفش غير المسؤولية الشخصية الخالصة. ولا يتصور من هذا منطلق أن يتهم شخص أو أن هو يبقى في carrying the charge أو criminal responsibility إلا أما تكون المسؤولية شخصية ويكون المتهم ده ارتكب الجريمة سواء كفاعل أصلي أو شريك. فما فيش في قانون العقوبات مسؤولية أو vicarious liability على الإطلاق. على أن تطبيق هذا المبدأ أثار قدر من الصعوبة في كثير من التشريعات، مثل قوانين منظمة العمل مثلا بتنص على إلزام رب العمل بأداء الغرامات المحكوم بها على مديري منشأته والتابعين له والناتجة عن مخالفة هذا القانون، إذا كانت دي خطة بعض التشريعات. فإن بعض الآخر من التشريعات نص صراحة على اعتبار هذا النوع من المسؤولية مسؤولية مدنية خالصة، كما هو الحال مثلا في القانون الفرنسي في المادة 260 من قانون العمل، اللي نصت إن مسؤولية هنا رب العمل هنا مسؤولية مدنية صرف. طيب الوضع في القانون المصري، احنا قلنا في القانون المصري المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية، مسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية، وبالتالي ما ينفعش مدير المنشأة أو المسؤول أو المشرف إنه يسأل إلا عن جنائيا إلا على سلوكه اللي ارتكبه سواء كفاعل أصلي أو كشريك. وقلنا المادة 195 من قانون العقوبات أقرت المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير عن منشر في صحيفته، ودي اتحكم بعدم دستوريتها. والمسؤولية عن الفعل غير أو vicarious liability بتقوم في الحقيقة على نوع من الافتراض، وإن الجانب يعد مسؤولا بصرف النظر عن نسبة الخطأ إليه. عشان كده يمكن احنا قلنا ان بعض الفقه حاول انه يدافع عن هذه المسؤوليه وقال ان هي مسؤوليه مش مفترضه ولا حاجه، وان هي بتحيطها شروط او بتتطلب شروط اخصها ان يكون ان في فعل مرتكب، وان يثبت ان احد التابعين ارتكب هذا الفعل المؤثم، وان في خطأ من جانب مدير المنشأة هنا بيحاسب عنه جنائيا، اللي هو إهماله في واجب الإشراف على تابعيه. وبالتالي إذا ثبت استحالة الإشراف هنا في هذه الحالة لا تتوافر المسؤولية في هذه الحالة، مسؤولية جنائية في هذه الحالة. والحقيقة زي ما قلنا إن هذا الاتجاه يعني أو مش ما يلاقيلوش أو ما كانش ليه اللي بيؤسس على المسؤولية على الإخلال بواجب المراقبة ملوش ريفرنس في النصوص اللي أقرت هذا النوع من المسؤولية. المحكمة الدستورية العليا قضت بأنه من أن الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها، وأنه لا يجوز أن يذر المرء غير سوء عمله، وإن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا من جناها ولا ينال عقابها إلا من قارفها. وبالتالي هي أقرت شخصية العقوبة وشخصية المسؤولية وكمان تناسبها مع الجرم المقترف. المحكمة كمان ربطت بين شخصية العقوبة اللي كفلها الدستور وشخصية المسؤولية، لأن الشخص لا يكون مسؤول عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا إذا كان فاعل أصلي أو شريك، وهو من الأصول المقررة في الدستور وكمان في الشريعة الإسلامية. كمان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية
زي ما قلنا مسؤولية رئيس الحزب عما ينشر في صحيفة حزبه. وبهذا الحكم اللي أرسته المحكمة الدستورية العليا، فإن طبعا vicarious liability مش هيبقى لها محل في كل التشريعات ولا في كل النصوص العقابية اللي من بينها المادة 72 من قانون البيئة. طيب المادة 270 من قانون البيئة بتنشئ لي مسؤولية عن فعل الغير. السؤال هنا بيصور عما إذا كان المشرع قد نص على تقرير مسؤولية عن فعل الغير في قانون البيئة، أم أن هذا القانون ما عرفش هذا النوع من المسؤولية. وفي حالة ما إذا كان قانون البيئة أقرها فعلا، طيب مصير النصوص دي إيه؟ ولا سيما في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا اللي احنا قلنا عليها. حقيقة قبل 2009 هنفرق بين 2009 قبل 2009 وبعد 2009. الوضع قبل صدور القانون في 2009، المشرع كان بينص في المادة 72 من قانون البيئة على إن ممثل الشخص الاعتباري، المدير، المسؤول، السوبرفايزر، أيا ما كان، أو المعهود إليه بإدارة المنشأة المنصوص عليه في المادة 69 اللي بتصرف في البيئة، يعني مخلفاتها، بتصرف مخلفاتها في البيئة المائية، البيئة المائية فقط، مش في الهواء ولا في الأرض. يكون مسؤول عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليه في المادة 87. وطبعا الكلام ده احنا انتقدناه، وزي ما قلنا انه اخذ بفكره المسؤوليه عن فعل الغير اللي بتتنافى مع القواعد الاصوليه اللي بتقضي بشخصيه المسؤوليه، وان المرء لا يسال الا على ما يقترفه. وطبعا ده هيكون هنا معرض بانه يتحكم بعدم المسؤوليه. طيب هنا المشرع بقى انتبه للكلام ده، فعمل ايه؟ عدل الماده 72 عشان يتلافى عدم دستوريتها. عدلها امتى؟ في 2009. وضع ضوابط تكفل إقامة المسؤولية الجنائية أو تقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي على فكرة الاسم الجنائي. فأوجب لتقرير مسؤولية أن يكون قائما، أن يكون بالفعل هو قائم بالإدارة الفعلية للمنشأة اللي بتصرف مخلفاتها في البيئة المائية اللي بيترتب عليها التلوث اللي بيزيد عن الحدود المقررة. ويعني ذلك أنه لا يكفي صفة التمثيل، أوكي، بل يجب أن يكون هو بيتولى الإدارة الفعلية أو كان له معهود له بنصيب منها. من جانب آخر أوجب إنه يثبت هنا النولج بقى، نولج. إحنا هنا بنخش في الكاتيجوري الثاني، مش الانتشنالي، النوينلي، نولج. أوكي. أوجب إنه يثبت علم القائم بالإدارة الفعلية عما يقوم به التابعين. هو عرف وما خدش إجراء، يبقى هنا مسؤولية شخصية ولا مسؤولية عن فعل غير؟ لا، هنا مسؤولية شخصية. وكمان أوجب أن الجريمة تقع بسبب إخلال الجاني بواجبات وظيفته على الجانب اللي احنا قلناه. فالإخلال بواجبات الوظيفة هينشئ هنا مسؤولية تأديبية، وينشئ مسؤولية مدنية، وينشئ كمان مسؤولية جنائية. الجريمة اللي منصوص عليها في المادة 72 هي احنا قلنا إلقاء أو تصريف المواد أو النفايات أو السوائل غير المعالجة اللي من شأنها إن هي تحدث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها، سواء ده تم بطريقة إرادية أو غير إرادية. وفي الحقيقة أنا شايف إن ده طبعا يعني تعديل تشريعي كان مفروض فعلا المشرع يعمله، لأنه أولا مشي على الأصول القويمة أو الأصول التشريعية اللي ماشي عليها المشرع المصري. وكمان يعني وفر حماية لهذه النصوص من الحكم بعدم دستورية. على الرغم من كده نلاقي المشرع ساب المادة 69 من قانون البيئة واللي جرم فيها الفعل غير الإرادي بتصريف أو إلقاء النفايات في البحر إذا كان السلوك ده وقع من أحد العاملين بالمنشأة، ثم جعل مدير المنشأة مسؤولا عن هذا العمل غير الإرادي. وده طبعا احنا قلنا الكلام ده معرض
الحكم بعدم الدستورية. هذا فيما يتعلق بالفيكاريوس liability. vicarious liability. في أي سؤال قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعد كده؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ لا تمام كده يا دكتور، تمام. طيب، هنتكلم بعد كده على الانسيدنت liability. Following qualification of rules that muscular or bodily movement performed in condition of automatism don't result in criminal liability. For example, if the defendant knows that he or she suffer from epileptic fits, or that because of some illness, infirmity, he or she may suffer blackout, but nevertheless he proceed to drive for example, motor car, hoping that these conditions will not occur while he or she is sitting behind steering wheel, but the nevertheless do occur. He, in such regard, could not be relay his defense of automatism. Okay, in such circumstances, he could held criminal liability for certain crimes which required culpability in the form of negligence, such as negligent driving or culpable homicide. His voluntary conduct in such regard is then performed when he proceeds to drive car while he were already still conscious. We describe such type of situation as incident liability. المسؤولية أو الشكل الثاني من المسؤولية هنا المسؤولية المفترضة. المسؤولية هنا على الرغم واحنا قلنا دي مرتبطة بالvoluntariness of conduct. إذا كان مثلا هو عارف إن هو ممكن تحصل له حاجات ممكن يعني تأثر على الفولنترنس عنده، ورغم كده هو تيك ريسك. اوكي، فما ينفعش هنا يبني دفاعه ان هو لا، وقت ارتكاب الجريمة هو كان يعني ما كان في حالة مثلا unconscious. ليه؟ لأنه وقت ما ارتكب السلوك كان في حالة conscious، وهنا ما ينفعش، هنا ما ينفعش طبعا إن احنا نسمح له إن هو يعني إن هو يهرب من المسؤولية في هذه الحال. هذا فيما يتعلق باللايبيلتيز. هنيجي بقى المين environmental offenses in Egyptian environmental law. The main environmental offenses will be provided as defined in Egyptian environmental law number 4, which issued in 1994 as follows. 1. Land. In respect of land in Egyptian environmental law, one of the most important principles regarding to providing protection of land or for land is the definition of the environmental protection. Environmental protection could simply define as protection or promoting the components of environment and preventing or reducing their degradation or pollution. Such components encompass air, seas, internal water, including the river Nile, lakes and subterranean water, land, natural
protectors, and other natural resources. Also defined coastal zone. Coastal zone at the area extending from coasts of Egyptian territory, encompasses the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf, and extending landward to areas or active interactions with the marine environment for that not exceeding 30 kilometer in the desert areas unless measure top topographical features interpret such structure, while in Nile Delta would extend up to counter plus 3 meters. Each of coastal government shall define their coastal zone according to its physical conditions and environmental resources, not in any case less than 10 kilometers landward from coastline. Article number 27 of the Egyptian Environmental Law stipulated that an area of not less than 1,000 square meters of state-owned land shall be allocated for establishment of an arbiter for cultivation of teos in each district and each village. The output of these operate shall be available to agencies and individuals to at cost price. The competent administrative authorities to whom these articles are affiliated shall lay down guidelines for cultivation and protection of these trees. The EEAA shall, according to such article, participate in financing establishment of these arbitrary. Article number 47, Piece 1 of Egyptian Environmental Law stipulated that Supreme Council for Protection the River Nile and waterways from pollution shall be established within premiership and shall chaired by Prime Minister of membership of relevant ministers, Minister of Water and Resources and Irrigation, Minister of Environmental Affairs, Minister of Health, Minister of Industry, Minister of Agriculture and Land Reclamation, Minister of Local Development, Minister of Housing, utilize and European communities. Minister of Terrorism and River Transportation Authority, the council in such regard shall take necessary procedure to protect River Nile and waterways from pollution. The power of such council, specified by Prime Minister's decree, the council shall meet at least once every 3 months to follow up such conditions which regard to the River Nile. بعد ما خلصنا المسؤولية يا ولاد والحديث عن المسؤولية هنتكلم على الجرائم. الحقيقة أن الجرائم
المنصوص عليها في قانون البيئة قسمت إلى جرائم ضد البيئة الأرضية، البيئة المائية، البيئة الهوائية. البيئة الأرضية يعني إيه البيئة الأرضية؟ يعني إيه البيئة الأرضية؟ وإيه حدود البيئة الأرضية؟ ودي ريليتد لتطبيق القانون من حيث الزمان والمكان. البيئة الأرضية في قانون البيئة، أوكي، هي كل الأراضي اللي تخضع للإقليم المصري أو اللي تعد من الإقليم المصري. آه، القانون وفر حماية للبيئة. طب يعني ايه حماية البيئة؟ حماية البيئة تعني حماية مكونات البيئة وتعزيزها ومنع تدهورها ومنع تلوثها، أو على الأقل الحد منه. المكونات دي تشمل طبعا زي ما قلنا بصفة عامة الهواء والبحار، المياه الداخلية، بما في ذلك نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى. كما تشمل المناطق الساحلية. طب إيه هي المناطق الساحلية؟ المناطق اللي تعتبر ممتدة من السواحل جمهورية مصر العربية في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وكمان الجرف القاري، وتمتد إلى مناطق ذات تفاعلات نشطة مع البيئة البحرية، واللي لا تتجاوز 30 كيلومتر من المناطق من المناطق الصحراوية، ما لم يكن هناك طبوغرافيا رئيسية. وكمان المعالم اللي بتقطع هذا الامتداد بما فيها دلتا مصر امتد يعني مور لس 3 متر. كل محافظة ساحلية بتحدد مناطقها الساحلية وفقا لظروفها المادية ومواردها البيئية، على ألا تقل بأي حال من الأحوال عن 10 كيلومتر باتجاه اليابس من خط الساحل. وفقا للمادة 27 من قانون البيئة، بتخصص مساحة لا تقل عن 1000 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مشاتل لزراعة الأشجار في كل منطقة وفي كل قرية وفقا للمادة 4. ويجب أن يكون ناتج هذه المشاتل من أشجار ومن نباتات متاحا للجميع وللأفراد بسعر التكلفة. طيب الغرض هنا ايه؟ الغرض هنا ان المساحات الخضراء بتحافظ على البيئة، وفي نفس الوقت بتعالج بشكل بعيد التلوث. وبالتالي المادة 27 من قانون البيئة ألزمت الدولة أو الأجهزة المعنية في الدولة أنها فكنا بنقول يا أولاد المادة 27 من قانون البيئة ألزمت الأجهزة المعنية في الدولة أنها تخصص مساحة لا تقل عن 1000 متر من الأراضي المملوكة لها لإقامة مشاتل لزراعة الأشجار في كل منطقة، والمشاتل دي الأشجار دي أو النباتات دي تكون متاحة بسعر التكلفة للأفراد وللمؤسسات. وألزمت كمان السلطات المعنية إن هي آم، آه، تضع رولز فيما يتعلق بزراعة هذه الأشجار. كمان المادة 47 نصت على إن رئاسة مجلس الوزراء ينشأ فيها أو ينشئ، أو رئيس مجلس الوزراء ينشئ حاجة اسمها مجلس أعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تكون برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وعضوية الوزراء المعنيين: وزير الموارد المائية، وزير الري، وزير شؤون البيئة، وزير الصحة، الصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير السياحة، وهيئة النقل البحري. والمجلس ده يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية النهر النيل والمجاري المائية من التلوث. وصلاحيات المجلس دي بتتحدد وفقا للمادة 27 بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وألزمت المجلس ده أنه يجتمع على الأقل على الأقل مرة واحدة كل 3 شهور عشان يعمل فول أب. هذا فيما يتعلق بالبيئة الأرضية. طبعا الاير in respect of air
in Egyptian environmental law, one of the most important principles regarding to providing protection of air is the definition of air. The mixture of gases, okay, yeah, so air can simply define as a mixture of gases constituting air in its known percentage and natural properties, and in the provisions of such law, it is the ambient air, air within the workplaces, and air enclosed and semi-closed public places, as defined, and also defined air pollution as any charge in the proposed or a specification of natural air that results in hazards to human health or to environment, whether resulting from natural factors or human activities, including noise and uh, offensive odors, and also define environmental protection as protecting or promoting the components of environment and preventing to or reducing the uh, degradation or pollution. Such components encompass air, seas, internal water, including river Nile, lake, uh, sub tertiary water, land, natural protects, and other natural resources, and also define environment as biosphere, which encompasses living organisms together with substances. It contains the air, water, soil that surrounded it, as well as establishments set up by man. Also define closed public places as a public place which is in the form of integrated building that receives no incoming air except from designated inlets, vehicles, or public transport are considered closed public places. Also define semi-closed places as public place which is in the form of non-integrated building with direct access to ambient air and which cannot completely close. العنصر الثاني حماية الهواء من التلوث. يعني إيه حماية الهواء من التلوث؟ القانون المصري أو قانون البيئة المصري عرف الهواء إن هو خليط الغازات المكونة للهواء بنسب وخواص طبيعية معينة، أو الخواص الطبيعية الناتشورال المعروفة. وفي أحكام هذا القانون يعد الهواء هو الهواء المحيط أو الهواء سواء داخل مكان العمل، أماكن عامة، أماكن مغلقة، اماكن شبه مغلقه. كمان في الديفينيشنز عرف يعني ايه تلوث الهواء. عرف تلوث الهواء بانه اي تغير في خواص ومواصفات الهواء الطبيعي اللي بيترتب عليه مخاطر على صحه الانسان او البيئه، سواء ده كان ناجم عن عوامل طبيعيه، انشطه بشريه، او كان روائح كريهه او غيرها. عرف كمان حمايه البيئه بان هي تعني حماية وتعزيز مكونات البيئة ومنع تدهورها أو تلوثها أو الحد منها. وطبعا دي بتشمل مكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية وهكذا. عرف كمان البيئة، قال البيئة إن هي المحيط الحيوي اللي بيشمل الكائنات الحية مع المواد التي تحتويها، والهواء والماء والتربة التي تحيط به، وكذلك المنشآت اللي أقامها الإنسان. كما عرف المكان المغلق والمكان شبه المغلق اللي احنا أشرنا ليها من شوية. قال المكان المغلق المكان العام المغلق هو المكان العام اللي بيكون على شكل مبنى كامل لا يستقبل هواء إلا من مداخل معينة. واعتبر مركبات النقل العام اماكن مركبات النقل العام، لان احنا هنشوف بعد كده
الجرائم الخاصة بالبيئة الهوائية اللي من بينها التدخين، اعتبرها هنا أماكن عامة مغلقة. أما الأماكن شبه المغلقة فعرفها بأن هي أماكن عامة، سواء على شكل مبنى غير متكامل له مدخل مباشر إلى الهواء المحيط ولا يمكن إغلاقه بالكامل. هذا في ما يتعلق بالإيو. هنيجي بعد كده للووتر. In respect of providing protection for water in Egyptian environmental law, one of the most important principles regarding to providing such protection a definition. Egyptian legislator defined water pollution as an introduction of any substance or energy into water environment, whether intentionally or unintentionally, directly or indirectly, which causes damage, which causes pollution of or damage of living or non-living resources, poses a threat to human health, or hinders water activities, fishing, the tourist activities, to uh, impairs quality of seawater so as to render it unfit for usage, diminish the enjoyment thereof, or alter of its properties. Also define environment as biosphere, which encompass living organisms together with substance it contains, air, water, and so on and so on. Also defined water polluting substances as any substances whose discharge into water, whose discharge into water environment, and either intentionally or unintentionally leads to charge in its properties and contributes to such charge that either directly or indirectly to an extent that can harm persons, natural resources, sea water, or marine tourist areas, or which interferes with other legitimate usage of the sea. Such substances include oil, mixture, harmful and dangerous wastes as determined in international conventions to which Egypt adheres. Any other substance, either solid, liquid, or gases, as determined in the executive regulation of environmental law, and treat industrial waste or effluents from industrial establishment, toxic military containers, substances listed in the convention and its annexes. Also define unclean balancing water, unclean ballast water, add water in shipborne tanks if its oil content is greater than 15 to 1 million. Also define reception facilities as institutions, equipment, and business designed to receive, filter, treat, and dispose containment substances, piled water, as well as installation provided by companies working in the field of shipping or and unloading petroleum products, or other administrative agencies supervising ports and waterways. Also define discharge as any leakage, effluence, emission, draining, or
disposal of any kind of pollutants into River Nile water resources, territorial water, or exclusive economic zone of the sea, taking into consideration the limits of pollutants loads, determining certain substances pursuant to the executive regulation of environmental law and what determined by the Egyptian Environmental Affairs Agency in coordination with relevant authorities without violating the rules of such law, environmental law, and its executive regulation. أم، كمان عرف العنصر الثالث من عناصر جرائم البيئة اللي هو الماء. عرفوا بأنه طبعا عرف الووتر بولوشن، عرف تلوث الماء بأنه إدخال أي مادة أو طاقة في البيئة المائية، سواء كان عمدي أو غير عمدي، مباشر بشكل مباشر أو غير مباشر. ده إذا ترتب عليه إلحاق الضرر بالكائنات الحية أو غير الحية، أو هدد صحة الإنسان، أو يعيق الأنشطة المائية أو صيد الأسماك أو الأنشطة السياحية، أو يضعف من نوعية من البالانس أو النوعية، نوعية مياه البحر، بحيث أو المجاري المائية، بحيث أنها تصبح غير صالحة للاستخدام، أو تقلل من التمتع بها، أو تغير خصائصها الطبيعية. كما عرف كمان المواد الملوثة للمياه بأن هي أي مادة يؤدي تصرفها في البيئة المائية سواء عن قصد أو غير قصد إلى تغيير خصائصها الطبيعية، أو يساهم في هذا التغيير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحد اللي يمكن أن يضر بصحة الإنسان من الموارد الطبيعية أو مياه البحر أو المناطق السياحية البحرية، أو يتعارض مع الاستخدامات غير المشروعة الأخرى للبحر. ودي بتشمل المواد الآتية: الزيت والسبستنس أو العناصر المختلطة، ممكن تكون مختلطة بالزيت، النفايات الضارة والنفايات الخطرة اللي بتحددها الاتفاقيات الدولية ولا مصر موقعة عليها. أي مادة أخرى سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية بتحددها اللائحة التنفيذية للقانون. النفايات الصناعية غير المعالجة، وكذلك النفايات السائلة اللي بتصرف من المنشآت الصناعية، الحاويات العسكرية السامة، المواد المدرجة في الاتفاقيات وملاحقها اللي مصر موقعة عليها. عرف كمان المياه غير النظيفة أو المياه الغير متوازنة إن هي المياه اللي سواء في الخزانات المنقولة على السفن، إذا كان محتواها من الزيت أكبر من نسبة 15 إلى مليون. كما عرف كمان الانكليننج، طبعا عرف كمان الريسبشن فاسيلتيز، ان هي الفاسيلتيز او المنشآت او المعدات او الاحواض اي مكان مصممه ان هي تتلقى هذه المواد الملوثه اي مكان شكل هذا التلقي، عشان تعمل لها تريتمنت. وكذلك التركيبات اللي بتوفرها الشركات العامله في مجال شحن وتفريغ المنتجات البتروليه او غيرها من المؤسسات الاداريه اللي بتشرف على الموانئ والممرات المائيه. عرف كمان يعني ايه discharge، ان هو اي تسريب او اي تدفق او اي انبعاث او اي تصريف لاي نوع من الملوثات في المجاري المائيه، اي ما كانت هذه المجاري المائيه، كان نهر النيل، كان مياه اقليميه، كان مياه اقتصاديه خالصه، كان مياه بحر، مع مراعاه حدود واحمال المواد الملوثه اللي احنا اتكلمنا عليها في محاضره سابقه، واللي بتحدد بعض المواد بموجب اللائحه التنفيذيه لقانون البيئه. وكمان قرارات جهاز شؤون البيئة، اللي هو طبعا يعتبر واحدة من أهم الآليات اللي أنشأها القانون، وده بيكون بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع قانون أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية. عرف كمان الكومبوننت ادمنستريتيف ايجنسي
بان هي اي الجهات شؤون البيئه، الهيئه المصريه للسلامه البحريه، هيئه قناه السويس، السلطات المسؤوله عن الموانئ المصريه، الهيئه المصريه العامه لحمايه السواحل، الهيئه المصريه للبترول، الاداره العامه لشرطه المسطحات المائيه، هيئه التنميه السياحيه، والجهات الاخرى اللي بيصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء. آخر حاجة يمكن هنتكلم عليها definition of waste. definition of waste. Um, Egyptian environmental law defined waste, defined waste or hazardous waste as waste activities and process or its actions which retains properties of hazardous substances to and have no subsequent original or alternative uses like clinical waste, which results from medical treatment, or the waste which resulting from manufacture of any pharmaceutical products, drugs, organic solvents, printing fluid, dyes, and printing materials. Also defined water polluting substances as any substance whose discharge into water environment intentionally or unintentionally lead to a charge in its properties or contributes in such charge either directly or indirectly to an extent that could harm persons, natural resources, seawater, or marine tourist areas, or which interferes with another legitimate uses. These this substance include oil or oily mixture, and any substance, okay, as determined in executed regulation of law, untreated industrial waste or effluents from industrial establishment, toxic military contents, and also defined oil substance waste that polluting the environment as crude. Um, Also defined oil substance waste that polluting environment as crude oil and its products in all forms, including any kind of liquid, uh, high, hydrocarbon, hydrocarbons, um, oil, uh, um, refined oil, or other petroleum, okay, uh, derivatives or waste. Also defined waste management as collecting, transporting, recycling, and disposing of waste. Also defined waste disposal as process which don't extract or recycle waste such as composting or deep subterranean injection or discharge to surface water, biological treatment, chemical treatment, permanent storage or permanent storage. Also defined waste recycling as process which allow the extraction or recycling waste of waste, such using it as soil or extracting
material or organic material or soil treatment or oil refining. Also define dumping as any deliberate disposal of polluting substance or waste from ships, planes, platforms, or other industrial establishment and land-based sources into territorial sea or the exclusive economic zone or the sea, or any deliberate dumping by ships or industrial or other establishment into the territorial sea exclusive economic zone, taking into consideration provisions of international conventions, which Egypt is a party thereto, placing any substances such as cables, pipes, instruments of scientific research and monitoring and other devices in the sea for the purpose other than disposing of them cannot be considered an dumping, according to Article number 5 of Egyptian Environmental Law. Environmental Agency EEAA formulates the general policy and lay down the necessary plans for protection and promotion of environment and follow up the implementation of such plans in coordination with competent administrative authorities. The agency have the authority to implement some pilot projects. The agency also considers the national authority responsible for strengthening environmental relations between Egypt and other countries and regional and international organization. This agency also recommended taking the necessary legal procedures to adhere the regional and international convention related to environment and prepare the necessary draft laws and decrees required for implementation of such conventions. Finally, for the fulfillment of its objects, such as agency EEA may participate in the preparation and implementation of a national program for environmental monitoring and make use of the data provided thereby. آخر حاجة هنتكلم عليها النفايات. النفايات، تعريف النفايات. القانون عرف النفايات الخطرة بأن هي النفايات النشطة أو العمليات أو البروسيسل أو الرماد اللي ممكن يحتفظ بخواص المواد الخطرة واللي ملوش استخدامات أصلية أو استخدامات بديلة، يعني ما يحصلوش ريسايكل، زي النفايات اللي هي طبعا النفايات الطبية، النفايات الناتجة عن المنتجات الصيدلانية، المذيبات العضوية أو سواء الخاصة بالطباعة، الأصباغ، مواد الطلاء، كل دي تعتبر نفايات خطرة. عرف كمان المواد ملوثة للمياه بأن هي أي مادة يؤدي تصريفها في البيئة المائية سواء عن قصد أو غير قصد إلى تغيير خصائصها على النحو اللي احنا قلناه. عرف كمان النفايات المواد النفطية التي تلوث البيئة بأن هي النفط الخام، منتجاته مختلفة بصورها المختلفة بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم والزيوت المكررة والقطران، مشتقات النفايات البترولية الأخرى. عرف كمان إدارة النفايات بأن هي جمع النفايات ونقلها، وخلي بالكم دي جريمة طالما بدون لايسنس، وهنتكلم عليها المحاضرة الجاية إن شاء الله، أو إعادة تدويرها والتخلص منها. عرف كمان التخلص من النفايات الخطرة
بأن العمليات التي لا تستخرج أو تعيد تدوير النفايات، زي التسميد مثلا على سبيل المثال، أو الحقن في أعماق الأرض، أو تصريف المياه السطحية، أو المعالجات البيولوجية للمواد الملوثة للبيئة، أو المعالجات الفيزيائية أو الكيميائية، أو التخزين الدائم، أو الحرب. عرف كمان الريسايكلينج او اعاده تدوير النفايات ان هي العمليات اللي بتسمح باستخراج النفايات او تجميعها او اعاده تدويرها، زي استخدامها كوقود، او استخراج المعادن والمواد العضويه، او معالجه التربه، او اعاده تكرير الزيت. عرف كمان التعامل مع النفايات بالاغراق، بانه اي تخلص متعمد من المواد او النفايات الملوثة، سواء كانت ناتجة عن سفن، طائرات، أرصفة، أي منشآت صناعية، سواء كان ده في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وكمان عرفوا بأنه كمان له صورة تانية: إغراق متعمد من السفن أو منشآت الصناعية في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في مياه البحر، مع مراعاة طبعا أحكام الاتفاقيات الدولية اللي مصر موقعة عليها. وما اعتبرش من الاغراق الكابلات، وضع الكابلات في البحار، الانابيب، ادوات البحث العلمي والرصد، دي ما اعتبرهاش اغراق، يعتبر من الاغراق الملوث للبيئه اللي يكون بروهيبتد. اوكي. وفقا للماده 5، طبعا زي ما قلنا، انشا القانون جهاز حمايه شؤون البيئه، والجهاز ده مسؤول عن رسم السياسات العامه ووضع رسم السياسات العامة ووضع الخطط اللازمة لحماية البيئة وتعزيزها ومتابعة تنفيذها. متابعة الحماية دي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. ودي طبعا كمان من ضمن وظائفها ان هي تعزز العلاقات البيئية بين مصر فيما يتعلق بحماية البيئة والدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية. كمان من اختصاصاتها ان هي بتدي توصيات بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها للالتزام بالاتفاقيات أو تنفيذ أو تفعيل الاتفاقيات اللي مصر موقعة عليها متعلقة بحماية البيئة. كمان إعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات. وفي سبيل تحقيق أهدافها، الهيئة دي جهاز حماية شؤون البيئة ممكن يشارك في إعداد وبيشارك في إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للرصد البيئي، واللي ويستفيد من البيانات أو يضع الضوابط التي تكفل الاستفادة من هذه البيانات في تحقيق أهدافها في حماية البيئة. هنكتفي بهذا القدر في محاضرة النهاردة. احنا كده واقفين عند ال Environmental Offenders صفحة 198. اوكي. لو في اي سؤال او اي استفسار، اتفضل.